invite the chief guest of the program, Professor S. Prasanna Sri, Honorable Vice Chancellor of Adikavi Nannaya University, onto the dais. Our scholar Ranjita will welcome Madam with a sapling. Now I take the pleasure of inviting our distinguished guest, East Godavari District Magistrate and Collector Madam, Ms. Prashanti IAS, onto the dais. Our student Uma Gayatri will be welcoming the Madam. I now invite with pleasure our distinguished guest, Dr. Padma Vishwanathula, Assistant Director, Andhra Pradesh Khadi and Village Industries Board, onto the dais. Our student Navya is going to welcome Madam. Now I invite Superintendent of Police, Special Prisons for Women, Rajahmundry, Srimati Vasant Kumari Chetty, onto the dais. Our student Krishnaveni will be welcoming Madam with a sapling. I now hand over the program to the President, Professor P. Uma Maheshwari, for further proceedings. Thank you for the given opportunity. Good afternoon, everyone. Thank you, Deepthi, for inviting everyone. I request the dignitaries on the dais to start the program by playing floral tributes to our Nannaya statue. Lighting of the lamp symbolizes divine energy. I request the dignitaries on the dais to join for the lighting of the lamp. Yes, I request all the students to stand for the university song. Adikavi Nannaya University, Godavari Tira Vijnana Nilayam. Adikavi Nannaya University, Godavari Tira Vijnana Nilayam. Ani Mutyalato Acharya Varulato, Ani Mutyalato Acharya Varulato, Ani Nivasamai Vardhilu Gurukulam, Vardhilu Gurukulam. Adikavi Nannaya University, Godavari
భారత కీర్తి భాషధర్మ స్ఫూర్తి ఆంధ్ర భారత కీర్తి అడుగడుగున సంఘ సంస్కరణ దీప్తి భవనాలతో సువిశాల ప్రాంగణం భవనాలతో సువిశాల ప్రాంగణం ప్రకృతి ఒడిలో విశ్వ పరిశోధనాలయం పరిశోధనాలయం ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం రాజసంగాలయం రాజమహంగానికే రాజసంగాలయం లక్షల విద్యార్థులున్న అక్షర దేవాలయం లక్షల విద్యార్థులున్న ఆలయం అక్షర దేవాలయం విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం Respected Honorable Vice Chancellor, Professor Prasanna Shri Madam, our distinguished guest, Collector, East Godavari District, Srimati Prashanti Garu, Srimati Padma Vishwanath Garu, Assistant Director, our beloved Registrar Sudhakar Garu, DSP Madam Vasanta Kumari, Deans, Principals, Faculty Members, and my dear students, a very good afternoon to all of you. I wish you all a very happy International Women's Day. First of all, I have to express my gratitude to our Honorable Vice Chancellor for making this day very memorable to each and everyone. Madam has converted this Women's Day into Nari Fest, honoring all women, students, children, and even grandparents. We have to greatly say that this is the first time in the history of Adikavi Nannaya University Women's Cell to celebrate Women's Day for 3 days. It is actually a platform for all the people starting from 1 year to 100 years. So, Madam, we have to give a big round of applause for Madam for conducting all these activities. Madam, actually, it was Madam's idea to provide this university as a platform for inviting all girl students of all ages and all women from different categories. So, keeping this in view, Nari Fest actually celebrates the strength and talent of women. It provided a platform for all through various competitions. So we conducted various kinds of competitions like cultural competitions, which included dance, singing, skit, fashion show. And among them, the most unique and the heart-touching event was the Healthy Baby Show and Grandmother-Granddaughter Show, which actually represented our tradition, our culture, and the importance of family. Coming to the second day, we also focused on various events related to creativity, artistic excellence, and professionalism. So on the second day, we conducted activities like millet challenge, handicrafts, and also floral arrangement. In addition to these activities, the various competitions were held at school levels, and the best prizes were awarded to the best students in literary activities.
And we also conducted sports activities and also literary activities for our university students. In addition to this, in collaboration with Sports Authority of India, we also organized yoga sessions and self-defense mechanisms for girl students. Actually we have to say that this event became so wonderful, joyful because of the initiative of our Honorable Vice Chancellor Madam. So I again express my gratitude on behalf of the university. I also thank the distinguished guests for making this event so colorful through their gracious presence. Coming to the theme, we see that traditions around the world recognize the feminine and the masculine principles in nature. As per the yogic tradition, in India, the principles are referred as Prakriti and Purusha. So Prakriti is often associated with nature. It has been there before the creation of the universe, and it pervades in everything and in everyone. And without its existence, nothing is possible. So Prakriti is very much related to women. Women are closely associated with nature. So we can see that to the divine or the natural qualities in women. Women are mainly known for their tenderness and their love, which actually is essential for sustaining humanity. The nurturing ability plays a vital role in keeping our race alive. So we can say that throughout history also we have observed that women play a vital role in the progress or development of nations. That is one side. On the other side, if we realize, we understand that half of the population is actually suffering from discrimination mainly because they are females. It is recognized that no country has achieved complete gender equality in almost 190 countries. The realities are women are still not able to achieve their potential. They are not having access to education and healthcare. Still women are not able to decide their future. So it is understood that gender inequality is the major cause and affecting the hunger and poverty. It is estimated that according to reports, 60% of the people, hungry people, are women and girls. If we observe, these kinds of International Women's Day are mainly recognized or mainly celebrated to identify the progress where we are. So if we observe back in 1911, if we observe, there are only few countries which actually gave the right for women to vote. We did not have proper working place, we could not work with others. But now the situation has changed. Now it is like we are almost ruling countries, we are running our own businesses. Okay, we are working equal with men, but still we have not achieved gender equality. Still the march, the fights which have been made from 100 years, still the fights are continuing. Still people are fighting for their rights. We observe the statistics. It is observed that in many countries, actually in 45 countries, it is based on the reports, still women do not have proper rights for protecting themselves from domestic violence. And it is also reported that almost like 7,000 women, girls are killed mostly by their male partners or family members. And also it is reported that 30% of the women have sexual violence or physical violence in their lives. So based on the World Economic Forum report, it is observed that the gender equality is not reached. It is only 68.4% has been achieved. Still 31% has to be achieved. So this year theme, International Women's Day theme, Accelerate Action. It mainly focuses on the need for taking action, or the need for taking immediate action, because the progress is very bad. Still, even after 100 years, we are still fighting for our rights. Still, there are hundreds and millions of women who are suffering from exploitation. So there is a need for immediate action. So it is march forward from promises to progress. So we can create positive change through better ideas and also positive mind. At the same time, there is a need that men and boys, they also recognize that there is a need to participate in the social activity.
So let's all together work together to accelerate action to speed up the rate of progress worldwide. So I'll stop with a few words saying that, see, thousands of flowers are required to make a garland. Thousands of drops are required to make an ocean. But a single woman can make the house a paradise. Okay, so we have to salute all the women in our life who have actually helped in making us successful. Thank you for giving this opportunity. I now request Reena to introduce our collector, Madam Prashanti. Prashanti, Madam, thank you. Good afternoon to all the dignitaries, professors, and my dear students. A very happy International Women's Day to everyone. Today, I am Kirti Manasa, Research Scholar from English Department. It is my honor and privilege to introduce our distinguished guest, Srimati P. Prashanti, IAS, District Collector of East Godavari, Andhra Pradesh. She is a visionary who has inspired countless individuals with her innovative approach and unwavering commitment to public service. She has got many awards and appreciations, such as prestigious Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration in the year 2019. She also received Best District Collector by Andhra Pradesh government in the years 2018 and 2020. She was also featured in Top 100 Most Influential Women in India by leading national magazine in the year 2019. She has done remarkable works such as implementing Navaratnalu scheme aimed at providing comprehensive development and welfare programs for the rural population. She also launched Pradha Sadhikara survey to ensure 100% door-to-door survey. She initiated the KCR Kit scheme, providing essential commodities and support to pregnant women and new mothers. She also successfully implemented the Smart Village initiative to improve rural infrastructure and services. She also initiated Women's Empowerment Program, focusing on skill development, women entrepreneurship, and social welfare for women. Her commendable works has positively impacted lives of millions. Her dedication to empowering women and marginal communities is highly appreciated. As we celebrate International Women's Day, the presence of Srimati P. Prashanti serves as a powerful reminder of the impact women have in shaping the society. Please join your hands to Srimati Prashanti to give message to us. Madam, I'll... So there's a small change in the program. Now actually our Honorable Vice Chancellor Madam will give her message, then we'll have the Collector Madam Collector message. So I request, before starting the speech, I request Reena to just briefly introduce about Madam. Actually, Prasanna Sri Madam is a remarkable scholar, linguist, and also a champion of indigenous languages. She is actually the first Indian woman in the world to have devised alphabets for 19 Indian languages. So we are actually very fortunate to have Madam as our Vice Chancellor. Even our country and also our university should feel very proud to have Madam. I now request Reena to introduce Madam. Respected dignitaries on the dais, professors, students, a very good evening. First of all, I wish you a very happy International Women's Day in advance. I am T. Dharmila Ratnarina, Research Scholar from the Department of English. Now, I feel it as a very great honor to introduce our Professor Sathupati Prasanna Sri Ma'am. It's a great privilege to mention that I am the student of Professor Prasanna Sri Ma'am, and I have done my PG dissertation under her excellent guideship. She is a reason for our pride because she is the first woman in the world to have devised alphabets to 19 Indian tribal languages such as Erukala, Kupiya, Gondu, Dhruva, Kammala, etc. She is a polyglot and speaks 22 Indian languages. She also had many interactions with the people of greatest honors
such as the President of India, Draupadi Murmu, the Governor of Andhra Pradesh, yes, Abdul Nazir Garu, Governor of Telangana, Srimati Tamilisai Soundararajan Garu, and our respected Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and other state and central ministers. She also had many international connections and done many projects from foreign universities such as University of Manchester. She also had encounters with many literary figures such as Abdul Kalam, Mulk Raj Anand, Nissim Ezekiel, Shashi Deshpande, and etc. And I feel so privileged to announce that Professor Prasanna Sri Ma'am have got the World Endangered Alphabet Award in the year 2024. She has authored 33 books, 143 journal articles. So now, with 38 years of teaching experience, Professor Sathupati Prasanna Sri Ma'am has created a great legacy, and that shall continue forever. So please join your hands to Professor Sathupati Prasanna Sri Ma'am to speak some few words with us. Thank you. President of the function, Professor Uma Maheshwari Garu, a very wonderful guest, Srimati Prasanthi IAS Garu, Dr. Padma Garu, Mrs. Vasanta Kumari Chetty Garu, professors of the university, invitees, boys and girls. At the outset, Nari Fest 2025, an International Women's Day celebrations are being conducted in Adikavi Nannaya University, Rajamahendravaram from 4th March to 6th March 2025, for which the theme is Accelerate Action. It's a compelling theme because it emphasizes on the urgency of making faster, more effective strides towards gender equity. The United Nations designated March 8th as International Women's Day in 1975, commemorating a historic women's strike in Russia in the year 1917, which took place in the last Sunday in February, which fell on the day March 8th on the Georgian calendar. It is now celebrated annually to recognize women's contribution across various fields without regard to divisions, promote empowerment, advocating for women's rights worldwide. This day serves as a platform for championing and addressing gender disparities, increasing visibility of women's achievement, which help forge equality. It is significant for assessing accomplishments for fostering international unity among women. Various events have been conducted as a part of this program. Group songs uplifted the energized participants and helped pass down the cultural heritage and folk traditions of women. Fashion show promoted women's freedom to express themselves through clothing choices. Walking the ramp or watching a fashion show can inspire women to feel confident and beautiful. Skits performed highlighted the multiple roles women play, the challenges they face, and their triumphs. It is celebrated the importance of women and encouraged the audience to appreciate and recognize their strength. Traditional dance performance honored the primordial power of women, acknowledging their vital role in creation, nurturance, empowerment, and unity. Creative handicrafts, millets challenge, floral arrangement, healthy baby context, grandmother-granddaughter fashion show are other exciting programs conducted for women, students,
staff, and spouses of Adikavi Nannaya University campuses. As we conclude our Women's Day celebrations, we remember the countless women who have paved the way for us, breaking barriers and shattering fears. To all the women and girls out there, we see you, we hear you, we celebrate you. Happy Women's Day. Thank you. Thank you, Madam. I now request Srimati Prashanti Madam to address the gathering. Madam is the Distinguished Administrative Officer and District Collector of East Godavari. She is the receiver of the prestigious Prime Minister Award for Excellence in Administration. And also she received the Best District Collector Award from Andhra Pradesh. Okay. Andarki namaskaram. Munduga Women's Day శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. బికాస్ ఈ యూనివర్సిటీకి హెడ్ ఈజ్ అ ఉమెన్. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావడానికి కారణం కూడా అదే. సో చాలా ఇన్విటేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ మెసేజ్. సో మీరు ఒకసారి గమనిస్తే 365 డేస్లో వై వన్ డే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ యాజ్ ఉమెన్స్ డే. ఈరోజు మీ అందరినీ చూస్తే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నారు, ఫెస్టివ్ వాతావరణంలో జరుగుతుంది. I have seen whatever the programs you have conducted in AV. So Fit India program and recipes contest and some cultural programs, rangolis and competitions, sports. So all those things are culminated at one day, that is March 8th. Why only one day we are celebrating? So one day, I personally feel, one day we are celebrating to motivate ourselves and others to do the same thing in other 364 days. So if you see the celebrations, whatever you have conducted, not only in the premises of Nannaya University, even other offices and organizations also, mostly felicitation to women. Maybe the achievers, maybe the successful people, otherwise the fighters. And celebration of women achievements. Recognition of their efforts and recognition of their success. And support to them. Why all these activities only one day? Why can't we do all time? So every day we are supposed to do all these activities. Recognize her, support her, celebrate her, facilitate her, and allow her. Am I right? It is not audible. Am I right? So when all these things have to be done by one society, who has to take the lead? ఇవన్నీ చేయాలి అని మనం అనుకుంటున్నాము, ఎవరు లీడ్ తీసుకోవాలి? Men or women? How many says men? How many says women? So what is right? Yeah. So what do you want to do? You first do it. So Gandhi's quote is there, if you want a change, be a change. So as a woman, I want to have change. I want to experience change.
then I should change myself. So if you want support from the society, then you should support first your own folk. So మన ఎప్పుడు అంటాం ఆకాశంలో సగం అంటే మన ఇక్కడ ఉన్న ఆడిటోరియంలో మోర్ దెన్ సగం. సో హియర్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఉమెన్. హౌ మెనీ ఉమెన్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఉమెన్? How many women are encouraging women? How many women are celebrating other women's success story? How many are encouraging? Above all, how many are sharing their pain or grief? So manam change kavali anukuntunnam. జెండర్ ఈక్వాలిటీ కావాలి అనుకుంటున్నాం, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి అనుకుంటున్నాం, ఈక్వల్ రికగ్నిషన్ కావాలి అని అనుకుంటున్నాం. వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్? అవి మనము మన ఓన్ కొలీగ్స్కి, మన ఓన్ సిస్టర్స్కి మనం ఏమి చేస్తున్నాం? ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? సో ఎప్పుడు కూడా మనము ఏదైనా చెప్పాలి అంటే చేయాలి. సో డెమాన్స్ట్రేషన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ అడ్వకేషన్. సో మనం క్యాంపెయిన్ చేసేదానికన్నా మనం ఫాలో అయితే, ఆచరిస్తే అది చాలా మంచి ఫలితాలని ఇస్తుంది అంటారు. మన అందరం కూడా నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఉన్నాం. దీని గురించి మీరు చాలా మంచి సాంగ్ ప్రేయర్గా కూడా అందరు కూడా పాడడం జరిగింది. అది రాజమహేంద్రవరం గోదావరి ఒడ్డు అని. ఇక్కడే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసే ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ కూడా ఇక్కడి నుంచే. ఎవరండి వారు? వినిపించట్లేదు, గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు కాదా? అది చెప్పడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నారు? సో ఇక్కడ ఆయన ఉమెన్ రైట్స్ని అడ్వకేట్ చేశారు, ఈక్వాలిటీని అడ్వకేట్ చేశారు, ఉమెన్ రీమ్యారేజ్ని అడ్వకేట్ చేశారు, అబోవ్ ఆల్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆయన ఒక ఫేమస్ కోట్ ఉంటుంది, 100 మాటలు చెప్పిన దానికన్నా ఒక మంచి పని చేయండి అని. సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా, ఎంతమంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి, అదర్వైజ్ జెండర్ బయాస్డ్ గురించి మాట్లాడి అడ్వకేట్ చేసినా అంతకన్నా మంచి ఫలితాలని మనం ఆచరిస్తే వస్తాయి. సో బెటర్ టు ఫాలో దాన్ అడ్వకేట్. సో ఆ ఫాలో అవ్వాల్సిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ రోలో ఉండాల్సింది మనం. యాజ్ ఎ ఉమెన్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎంపవర్మెంట్. హౌ మెనీ mothers are allowing their girl child to study whatever they want? How many mothers are allowing children, girl children, wherever they want? How many are exercising rights? So మనం రైట్స్ గురించి చాలా మాట్లాడతాం. రైట్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ nicely inscripted in books. అండ్ రైట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నోబడీ ఈజ్ దేర్ టు ఫైట్, నోబడీ ఈజ్ దేర్ టు క్వశ్చన్. సో ఇది ఒక యూనివర్సిటీ. జనరల్లీ యూనివర్సిటీ అంటే హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనుకుంటా. మీ కాలేజ్లో ఏదైనా ఒక అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ మ్యారేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అపోజ్ చేస్తారు?
చూసారా ఒక్క స్టూడెంట్. సో మోస్ట్లీ వీ వోంట్ గెట్ ఎనీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా అపోజ్ చేయరు. బట్ చేయాలి అని చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నెంబర్స్ పెడతాం, అదర్వైజ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగకూడదు అని పెడతాం, ఆఫ్ ఎనీ హెరాస్మెంట్కి సంబంధించి కాల్ సెంటర్స్ నెంబర్స్ పెడతాం. బట్ హార్డ్లీ విల్ రిసీవ్ ఎనీ కాల్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. అండ్ సెకండ్ ఇష్యూ హెరాస్మెంట్. సో వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఏ కాలేజ్, మోస్ట్లీ మీ పేరెంట్స్ ఏ కాలేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? విచ్ ఈజ్ సేఫ్, డిసిప్లైన్డ్. సేఫ్టీ అండ్ డిసిప్లైన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అకార్డెన్స్ విత్ డిసిప్లైన్ ఆర్ సేఫ్టీ, హౌ మెనీ ఆర్ ఏబుల్ టు రైజ్ వాయిస్ అగెన్స్ట్ దట్? ఎంతమంది మీకు ఏమైనా హెరాస్మెంట్ చేసినా, మిస్బిహేవ్ చేసినా ఎంతమంది కంప్లైంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు? ఎవరైనా ఇచ్చారా? ఓ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇందాక 1 hand రైజ్ అండ్ ఇప్పుడు సో ఆ నెంబర్ చూసారా, చాలా తక్కువ. సో వాట్ ఆర్ ద ఫోరమ్స్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ రిడ్రెసల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్? The forums are not able to deliver because question చేసిన వాళ్ళే, రైస్ చేసిన వాళ్ళే లేరు. Now it's time to rise. It's time to give your voice. అదే ఇంతకుముందు మేడం మాట్లాడుతూ అండ్ your slogan accelerate. So we are doing. We are studying and we are doing some positive work. We are in all the fields. And we are also supporting, but whatever is done so far, it's not enough. It's time to accelerate. So whatever you are doing, so our pace ni penchu. In terms of individual growth, in terms of facilitating others to grow. So manam grow ayi, meer edaina cheptene evaraina vintaru. సో మీరు ఇండివిజువల్గా గ్రో అవ్వాలి. సో ఇండివిజువల్గా గ్రో అవ్వడం అంటే మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటే అదే ఇండివిజువల్గా గ్రో అవడం. ఇఫ్ వన్ గర్ల్ ఈజ్ టాపర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ బట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఇండివిజువల్లీ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్రోత్. సో డెవలప్మెంట్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ద అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, facing the world, that is fight against adversaries. Question చేయడం రావాలి, ఫైట్ చేయడం రావాలి, ఫేస్ చేయడం రావాలి, లైఫ్ని చేస్ చేయడం రావాలి. సో అవి అన్నీ మీలో ఇన్కల్కేట్ చేయడానికే మీకు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ప్యాకేజ్లా నారీ ఫెస్ట్ అని మీ వీసీ గారు మీకు అందించారు. సో ఫిట్ ఇండియా అంటే మీరు ఏదైనా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి హెల్దీ. సో ఈరోజు ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ అనేది జీజీహెచ్లో ఫర్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. డాక్టర్స్ వాల్యూసే చాలా నెగిటివ్గా ఉన్నాయి. సో వెన్ యూ ఆర్ నాట్ హెల్దీ, హౌ కెన్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్స్ హూ ఆర్ అరౌండ్ యూ? హెల్దీగా ఉండాలి. అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేశారు. సో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద టాలెంట్స్ యూ హ్యావ్, ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎగ్జిబిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మీకంటూ ఒక మంచి హాబీ ఉంటే వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ స్ట్రెస్, అది డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఇస్తుంది. అలానే కాంపిటీషన్స్, అలానే కొన్ని అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశారు. సో ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ మన లైఫ్లో మన ఒక పార్ట్, ఒక రొటీన్గా చేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రో ఇన్ 360 యాంగిల్. యూ విల్ బీ హెల్దీ, ఎనర్జెటిక్, psychologically strong, balanced, able to fight. If such a woman is around us, if you are able to become such woman, then definitely gender equality can be easily achieved.
my personal request to all of you is, we are talking more about gender equality. Let us follow gender equality. ఈ రోజు నుంచి అయినా ఫాలో అవుదాం. ఫాలో అవడం అనేది మనమే డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిద్దాం. అండ్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద అదర్స్ టు డూ, యూ డూ ఫస్ట్. సో నాకు మా కొలీగ్ ఎవరో ఇవ్వాలి రెస్పెక్ట్ అనేదానికన్నా యూ షో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సో మీకు మీరు గౌరవించుకోవడం, మిమ్మల్ని మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం, మీకు మీరు సపోర్ట్ చేసుకోవడం, కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, అది మనందరం కూడా చేద్దాం. సో 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మనం అయినప్పుడు 50% ఆఫ్ ద సపోర్ట్ మీకు వస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ ఈస్ దేర్. సో ఆటోమేటికల్లీ అదర్ 50% will come to you. Am I right or wrong? So today onwards will follow. And my specially thanks to ma'am. So VC madam join avina next day she came to us. She has lot of innovations, aspirations to redesign the university prosperity. So ideas chala unnai. So we are going to support her in all aspects. So you are also very grateful to have such kind of VC. So meeku living example edurugane unnaru kabatti every day is a day for motivation. మీరు తన గురించి వినేటప్పుడు చాలా లాంగ్వేజెస్, అండ్ షీ ఈస్ శక్తి అవార్డ్ విన్నర్, పర్సనల్లీ ఫెలిసిటేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు చూసేటప్పుడు మీలో చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్తో పాటు మోటివేషన్ కూడా వస్తుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బికమ్ బెటర్ దాన్ టుడే. సో మన ఎదురుగా చాలా మంచి వాళ్ళు, మంచి విషయాలు, మన ఎదుగుదలకి సహకరించే వాళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్గా మనల్ని అది మోటివేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ దిస్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇంకా మంచిగా జరిగి ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉంటారని, అబవ్ ఆల్ యూ విల్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ ఇండివిజువల్. ఒక మంచి సిటిజన్ని యూనివర్సిటీ నుంచి బయటికి పంపిస్తారు మీ వీసీ గారి ఆధ్వర్యంలో మీ టీం అంతా అని అనుకుంటూ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు వీసీ మా. Thank you very much, madam. I request Padmavati madam to perform the felicitation program. As is customary, we honor the guests who visit our university and make the occasion auspicious for us. And taking this opportunity, I request our Honorable Vice Chancellor Garu to kindly honor and felicitate our distinguished guest, Ms. P. Prashanti Garu, Collector and District Magistrate of East Godavari District. And I request the other dignitaries on the dais to kindly join in the felicitation.
our Honorable Vice Chancellor Garu, Professor Prasanna Sri Garu, and Collector P. Prashanti Garu, to kindly honor another of our distinguished guests, Dr. Padma Vishwanadula Garu. She is Assistant Director, Andhra Pradesh Khadi Village Industries Board.
just keep you engaged, we'll now have a song by our students. I request Monica and Sushma